account. Just a reminder as well to remember to unmute yourself when you're speaking and mute yourself again when you finish speaking, just for the sake of avoiding feedback and technical interference. Dorian, was there anything you wanted to include? This event has officially begun. We are recording and we are on Facebook Live. Thank you, everyone. Okay, so we are going to go ahead and get started. Welcome everyone to the Inwood Community Forum. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos al evento de Inwood Community. Okay, so we're just going to go over a few brief things before we go ahead and get started. As we previously stated, just reiterating, this event is being recorded for those who are in attendance and would like to revisit later, or for those who were not able to attend. If you would like to share the event with other people at a later time, the event is being recorded. It will be posted on the Commission on Human Rights YouTube channel, as well as Facebook and Instagram account. Antes de comenzar, quiero solamente recordarles de un par de cosas, que este evento lo estamos grabando y una vez concluido va a ser colocado en nuestra página de la Comisión de Derechos Humanos en Facebook y what was the other platform? Instagram. Y también Instagram. Just to let you know as well, there will be a chat box, and that has two functions. The chat box will be for us to share information with the audience. As our panelists are speaking, we will share links, contact information, and other things, which you will be able to access. And also, the audience members will be able to pose questions. We will have a Q&A section at the end, so the panelists can also answer audience questions. Vamos a tener una cajita para chat y ustedes van a poder poner allí sus preguntas, y una vez concluida la sesión vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas que ustedes van a también durante ese periodo hacer sus preguntas. Okay, great. So just giving a brief summary of why we're here tonight. So of course, given the very unique and challenging times that we're facing, we wanted to bring experts from the city together to share information with pertinent resources and that are specific to the situation as we currently are seeing it in the community of Inwood. Vamos a tener esta sesión para tratar la crisis que estamos en este momento viviendo, y lo que hemos hecho es hemos invitado a expertos en diferentes categorías y en diferentes ramas que nos van a ayudar cómo sobrevivir y cómo adecuarnos al proceso que estamos viviendo. So I want to give a huge thank you to the panelists that are with us, and I'm going to give a proper introduction for each of them. But first, I will pass it to my colleague Vanessa, who will share some opening remarks for the Commission on Human Rights. Vamos a presentar a cada uno de los panelistas dentro de poco, y cada uno va a poder presentarse, pero primero quiero pasarle la palabra a mi colega que va a decir unas palabras. Esto es para Vanessa Ramos, para dar la bienvenida. Please speak English only, that way. Yeah. Okay, yes, I will. This is for Vanessa Ramos to give the welcome to our attendees and panelists. Les habló Vanessa Ramos y ella da la bienvenida a los panelistas. Yeah, so I'm going to translate myself. I think that will make a better use of time. So good afternoon, buenas tardes.
My name is Vanessa Ramos, and I am the Managing Director of Education at the Commission. And, we welcome you to this Inwood's Community Forum sponsored by the New York City Commission of Human Rights and other community-based organizations. So we are the city government agency that is mandated to implement the human rights law of the city. So what is the human rights law? It prohibits discrimination in several areas: in employment, housing, public accommodations, as well as discriminatory harassment and bias-based profiling by law enforcement. Our law is considered one of the most progressive civil rights law in the country, and it has over 26 protected categories, and it's also intersectional and protects you against retaliation. So if you have suffered from discrimination, please call the Commission. You can contact 311, or you can contact our info line at 212-416-0197. You can also visit our website at www.nyc.gov/human-rights. Bienvenidos al Foro Comunitario de Inwood, auspiciado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York y por otras organizaciones comunitarias. Nuestra agencia se encarga de implementar la Ley de Derechos Humanos de la ciudad. ¿Y qué es la Ley de Derechos Humanos de la ciudad? Es la ley que prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda, los lugares públicos, como también el acoso discriminatorio y la acción policial basada en prejuicio. Nuestra ley es bien progresista, es una de las leyes más progresistas de derechos civiles en los Estados Unidos, y es interseccional y prohíbe contra las represalias. Así que si usted ha sufrido un caso de discriminación, puede llamar al 311 o también puede llamar a nuestra infolínea al 212-416-0197 o visitar nuestra página web en nyc.gov/derechos humanos. Muchas gracias, y este va a ser un foro donde se va a proveer de mucha información sobre el trabajo de nuestra agencia y cuáles son sus derechos si usted es discriminado. Gracias, te lo dejo a Ryan ahora. I'm audible, correct? Yes. So yeah, I'm gonna go ahead and give the bios for our panelists, so you can familiarize yourself with them, and then we'll go ahead and get the panel started. Entonces voy a hacer las presentaciones biográficas de cada uno de los panelistas y vamos a iniciar. Okay, so our first speaker will be Ángela Soto of the Department of Health and Mental Hygiene. Primero va a hablar Ángela Soto del Departamento de Sanidad y Salud Mental. So Ángela is the director of the Community Health Promotion. She has been with DOH-MH in the Division of Disease Control for almost a decade. Ella trabaja en control de enfermedades y ha estado trabajando en la sección de salud mental por más de una década. She currently forms part of the on-the-ground response team that is making rapid COVID-19 testing available to some of the most impacted communities in New York City. Ella forma parte del equipo de desplazamiento rápido para proveer exámenes de COVID-19 en los 5 condados. Soon, she will form part of the teams working in the DOH-MH clinics that will make available COVID-19 testing at various locations throughout NYC. Y ella va a trabajar con la unidad del departamento que va a desplazarse por la ciudad para proveer los exámenes. Okay, so next we have Danny Mendoza from the Mayor's Office of Immigrant Affairs. Y también tenemos a Dani Mendoza del departamento de la Oficina de Asuntos para los Migrantes de la Ciudad de Nueva York. Danny was born in Long Beach, California, and graduated from the CCNY with a BA in International Studies and a minor in Sociology. Él se graduó de CCNY y también I didn't catch
all the The BA in International Studies and minor in Sociology. sacó la licencia del bachelor en estudios internacionales. After graduation, he worked as a Spanish interpreter, continuously providing translation to the NYC Administration of Children's Services home visits. Y trabajó como intérprete para la unidad de servicios para la niñez de la ciudad. Danny holds an MA in Political Science and Government from Long Island University, Brooklyn, as well as the United Nations Graduate Certificate. Y tiene una maestría y también él tiene el certificado de Naciones Unidas en estudios de posgrado. Okay, next we have Philip Duncan, Managing Housing Attorney with Nimik. Y Philip Duncan, que él es abogado que trabaja con una agencia de la ciudad. Philip is the Managing Housing Attorney at Nimik. In this role, Philip oversees the litigation strategy and daily operations of Nimik's Manhattan staff of attorneys and paralegals. Y él trabaja con Nimik y es parte del equipo de Nimik que trabaja con la comunidad de migrantes. During his 10 years of legal practice, Philip's primary areas of concentration have been housing and consumer law. Y él se ha especializado en temas de vivienda y de derecho del consumidor. So we also have Mark Valenodi of Nimik, who is the Managing Immigration and Family Law Attorney. Y Mark Valenodi, que es abogado de temas de migración y de derechos. He began working in private practice, representing clients on a wide variety of immigration issues, including removal defense and bond hearings. Y él se ha dedicado a trabajar en temas de defensa de movimiento y para ayudar a la comunidad. Mark joined Nimik in January 2016 and currently oversees the entire immigration unit, which serves a high volume of low-income immigrant New Yorkers. Y él forma parte del equipo de Nimik y se encarga de ayudar en los temas de ayuda para los migrantes. Okay, next we have Dr. Mara Minges of Allen Hospital. Y tenemos a la doctora Mara Minges de Allen Hospital. Dr. Minges currently serves as the Assistant Chief Medical Officer for Community Affairs at the New York Presbyterian Hospital, Columbia University, Irving Medical Center. La doctora Minges trabaja en el New York Presbyterian y es la vicedirectora de la unidad. In this role, she is responsible for developing and strengthening existing relationships with community physicians and community stakeholders. Y ella se dedica a ayudar a enlazar a la comunidad y a los principales actores que trabajan por la defensa de la comunidad. Dr. Minges also leads our ambulatory care network's telehealth outreach and education initiative to improve health literacy and decrease health disparities. Y la doctora Minges, ella se encarga de facilitar los desplazamientos ambulantes para servir en temas de la salud para la comunidad. Okay, next we have Juan Guzman of Small Business Services. Ahora tenemos a Juan Guzmán de Business Services. Juan Guzman is the Financial Account Manager for the NYC Business Solutions for Washington Heights. Y él trabaja para Business Solution de Washington Heights. Prior to joining the NYC Business Solutions, Juan worked in the retail banking industry for over 10 years. Y antes de estar con Business Solution, trabajaba en la banca por más de 10 años. He has worked for North Fork Bank, Bank of America, and most recently TD Bank. Él ha trabajado para North Fork Bank, TD Bank y otro banco.
He has a recorded history in wealth management, people's manager, financial literacy, and small business lending. Él está especializado en administrar bienes de familia, de comunidad y de pequeños comerciantes. And finally, we have Daryl Cochran of the Commission on Human Rights. Y por último tenemos a Daryl Cochran de la Comisión de Derechos Humanos. With the Commission on Human Rights for over 5 years, Daryl is the director of the Manhattan Community Service Center. Él es director de Manhattan Community Center. And LGBTQI Communities Lead Advisor within the agency's Community Relations Bureau. Y él trabaja en la unidad de la comunidad para LGBTQ. Previously, Daryl worked in public policy, government relations, advocacy, and communications. Él antes trabajaba en temas de políticas públicas, defensa y derechos de la comunidad. At Gay Men's Health Crisis, En Gay Men's Health Crisis. the New York AIDS Coalition, and the ALS Association Greater New York Chapter. The New York Coalition y ALS Chapter. Working on LGBT and HIV/AIDS issues. Él ha trabajado en temas de HIV y LGBT. As well as on behalf of people living with Lou Gehrig's disease. Y también con personas que viven con Lou Gehrig's disease. Prior to that, Daryl served as a community representative for U.S. Congressman Gerald Nadler of New York. Y antes de eso trabajaba con el congresista Gerald Nadler de Nueva York. Serving the lower Manhattan community in the aftermath of the tragedy of September 11th. Y trabajaba en el Bajo Manhattan después de la tragedia del 11 de septiembre. Okay, so we have given an introduction for all of our speakers. We have such a great line of panelists that will be with us tonight. So without any further ado, I will to Soto of the Department of Health and Mental Hygiene. Y ahora le vamos a dar a la señora Soto para que inicie la intervención. Hi, everyone. For opportunity to be with CCHR and all of my colleagues here on this panel. I also want to both apologize that I'm wearing a mask and you're not able to see my full face, but we are on the ground in Sunset Park, and I'm in a room that is shared by many of my colleagues that are currently doing this operation in delivering COVID-19 rapid testing to Sunset Park residents. So without further ado, I will just mention the major points and then I will leave it open to just questions. So we all know that the city's reopening, but there's still transmission of COVID-19 throughout New York City. So I'm asking all New Yorkers to follow the core 4. Stay home if you're sick, only leave for COVID-19 testing or other essential medical care or other essential errands, such as groceries. I'm sorry, I was supposed to pause and not continue. Keep physical distance, stay at least 6 feet away from other people when outside your home. Make sure to wear a face covering. You can be contagious even without. And it's important to protect those around you by wearing a face covering, such as the one you see here. Wash your hands often with soap and Es water. importante que se cubran la cara, es importante que se laven las manos con jabón. People who have underlying health condition or are 65 and older, consider staying home to protect yourself. Or if you can, work from home if you can. Si puede trabajar de casa, trabaje de casa. O si es mayor de 65 años, usted tiene alguna enfermedad, por favor, también quédese en casa. If you are able, please avoid crowds and gatherings and be sure to practice physical distancing and other precautions if you can. Eviten toda multitud y mantengan las distancias correspondientes siempre que salgan fuera. And finally, and then I'll leave everything for questions, is all New Yorkers, we encourage all New Yorkers to get tested regardless of symptoms or perceived increased risk. Y animamos a que todos se hagan el test sin diferencia de que tengan síntomas o no. Thank you. For questions. Thanks. Muchas gracias. Respuesta para las preguntas.
Okay, thank you so much, Angela. I'm sure we will Muchas have gracias, related Ángela. questions. Were you So able to, I will. I'm sorry, Ryan, were you capture Sunset Park? I wasn't sure because that wasn't translated. Yeah, I'm not sure that that was translated. You can repeat that for translation if you like. Yeah, so just are part of our response. We are here in Sunset Park. Estamos aquí en Sunset Park como parte de la respuesta. Delivering COVID-19 tests for the community of Sunset Park. So the residents of Sunset Park. Y hacemos test a la comunidad de Sunset Park. Gracias. Okay, thank you so much, Angela. Muchas gracias, Ángela. So now we're going to pass it to Danny Mendoza of the Mayor's Office of Immigrant Affairs. Ahora vamos a pasar la voz a Dan Mendoza. Thank you very much, Brian. Good evening, everyone. So I'll reiterate what Dr. Angela Soto mentioned. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Voy a decir de nuevo lo que ha dicho Ángela Soto. Just to highlight the fact that all New Yorkers should stay home if sick. Quiero subrayar que las personas de Nueva York tienen que quedarse en casa si están enfermos. And stay at least 6 feet away from other people. You can be contagious without symptoms. Protect those around you by wearing a face covering. Manténgase 6 pies porque puede contagiar incluso sin tener los síntomas y lleve siempre una máscara cubriéndose la boca y la nariz. We know that during this delicate time, there's a high concern in the immigrant community with regards to the ramifications seeking care might have on their immigration status. Ya sabemos que en estos tiempos delicados hay mucha preocupación con las ramificaciones del estado de inmigración. The new DHS, Department of Homeland Security, public charge rule has been blocked nationwide for now, as long as there is a COVID-19 national health emergency declaration in effect. I'm sorry, Mr. Mendoza, can you repeat? The new the public charge rule has been blocked nationwide for now. El cargo público ha sido bloqueado a nivel de la nación. As long as there is a COVID-19 national health emergency declaration in effect. Siempre que esté en efecto el estado de emergencia por el COVID. So getting care, treatment, or testing for COVID-19 will not make you a public charge or hurt your ability to apply for a green card. El hecho de hacerse un test o cualquier prueba por el COVID no le pondrán en ningún tipo de... no le afectará su cargo público de ninguna forma. Also, the city has the program of hotel accommodations and the take care packages. También la ciudad tiene acomodaciones de hotel. Alojamiento de hotel. Alojamiento de hotel. So, are you a New Yorker who has COVID-19 or lives with someone who has COVID-19? You may be eligible for a temporary hotel stay for up to 14 days for free. Your insurance status does not matter. Si usted tiene COVID o está con algún pariente que tenga COVID, alguna persona con la que viva, puede estar hasta 14 días alojado gratis. You can call the 1-844-692-4692 and press 0. Puede llamar al número 1-844-692-4692. Yes. Y 4692 y presionar 0. Lo voy a repetir de nuevo. Puede llamar al 1-844-692-4692 y presionar 0. The New York City Test and Trace Corps is providing take-care packages to New Yorkers who have tested positive and to their contacts. I'm sorry, Mr. Mendoza, can you repeat that again? The NYC Test and Trace Corps is providing take-care packages to New Yorkers who have tested positive
and to their contacts? Van a dar paquetes para todos aquellos que dan positivo. Each package contains enough PPE for a household of 3 to quarantine for 10 to 14 days. Cada paquete tiene el completo de PPE para una casa de 3 personas y para un periodo de 10 a 14 días. We also have the NYC Burial Assistance Program. For more information, you can call the 929-252-7731. 929-252-7731. Yes. También tenemos el NYC Burial Assistance Program, una asistencia para enterrar, y el número de teléfono es el 929-252-7731. So as part of the immigration concerns, the USCIS has canceled all face-to-face services, including interviews and naturalization ceremonies until further notice. El USCIS ha cancelado cualquier tipo de cita en persona hasta nueva noticia. For any questions or concerns you have regarding immigration status, including COVID-19 related changes, call 1-800-354-0365. 1-800-354-0365, Monday to Friday. Para cualquier pregunta que tenga relacionado con el estado de inmigración o con el COVID, puede llamar de lunes a viernes al 1-800-354-0635. Or call 311 and say Action NYC. O puede también llamar al 311 y decir Acción 1, Acción de la ciudad de Nueva York, Action NYC. I would also like to highlight that no tenant may be evicted until further notice. También quiero subrayar que ningún inquilino puede ser evacuado hasta noticia futura. And lastly, I'd like to encourage all New Yorkers to complete the 2020 census. What's at stake? It's billions of dollars of federal funding for public hospitals, schools, housing, roads, bridges, and more. The number of seats in New York City has in Congress and your community, your voice. There is no citizenship or immigration questions. Your information is safe. Please complete the 2020 census. Visit my2020census.gov. También les animamos que completen el 2020 Census, que hay muchos billones de dólares para las escuelas, para el alojamiento, para la salud. Visita también la página web en my2020census.gov. Thank you very much, Brian. Muchas gracias, Brian. Danny, actually, I just got word that some folks in the chat were hoping that you could repeat the phone number one more time. Sure. Which number? Quiero que repitan el número de nuevo, un número de teléfono, señor Mendoza. The request was not specified. Let's find out. I provided the number for burial assistance. The number is 929-252-7731. That's if you need an application mailed to you or emailed to you. He dado el número para asistencia de entierro y el número de teléfono es el 929-252-7731. Eso si quieren que se la manden por correo electrónico o correo normal. I also provided the phone number for Action NYC. También he dado... The number is 1-800-354-0365. También he dado el número de Action NYC. El número de teléfono es 1-800-354-0635. 0365.
0635 0365. 0365. And I think that's 2 numbers that I provided. You can also call 311 and ask for these services. You can call 311 and ask for burial assistance information. You can call 311 and ask for housing and eviction. For all these services that I just mentioned, immigration concerns, just say Action NYC. Call 311. Para cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, siempre pueden llamar al 311. Action NYC, bien con cualquier tipo de tema del COVID, de entierros, cualquier problema que tengan. Okay, perfect. Thank you so much for that extremely valuable information. Muchas gracias por esta información. So we're going to move next to Nimik. So we will first hear from Philip Duncan and then Mark Valenodi. Primero vamos a escuchar from Philip Duncan. Hi, everybody. So yes, thanks again for to provide valuable information on resources during the COVID crisis. Hola a todo el mundo y muchas gracias por proveer tan buena información en estos momentos de la crisis del COVID. So as stated in my introduction, I work for Northern Immigration or NIMIK as the managing housing attorney. I'm sorry, Mr. Duncan, I can't hear you. You get cut off. Could you please repeat? So as stated in my introduction, I work for Northern Manhattan Improvement Corporation or NIMIK as the managing housing attorney. Como he dicho en mi introducción, trabajo para Nimik como abogado de introducción. So NIMIK is a settlement house or community-based organization based in Washington Heights, serves the needs of the Bronx. Nimik es sirve las necesidades de Washington Heights, Upper Manhattan y el Bronx. So as a settlement house, we provide a variety of services to the community. And the legal services we provide are primarily in housing and immigration. Proveemos distintos series de servicios, pero en su mayoría son relacionados con la vivienda y con inmigración. So those are the primary are legal issues, but also we provide services for public benefits, and domestic violence services, adult education, and career services. También damos servicios para servicios públicos, problemas domésticos y can you repeat again, please? So adult education and career services. Educación para personas adultas y educación también para servicios de empleo, de carreras. So we do have a flyer that describes the services and our intake lines that people can call in order to see if they qualify for these services. And I was hoping that could be posted in the chat. Tenemos una hoja informativa en la cual las personas pueden llamar para pedir información de estos servicios y estaba esperando que se pudiera incluir en el chat. But if not, I mean, I can put the intake line itself in the chat, but it's, you know, the dates and times you would call in are different for the different service. Si no se puede hacer, lo puedo poner yo, pero los días y horas que se llaman serán distintos dependiendo del servicio. I work in the housing unit, and for housing services, primarily we do eviction prevention. So for people falling behind in the rent, or people that the landlords are evicting them for other reasons, that's our area of concentration. Nuestra área de concentración es para prevenir que la gente sea evacuada de sus hogares por falta de pagar la renta.
But in addition, we have a buildings unit that takes on cases for group representation, that helps tenant organizing and does affirmative litigation on behalf of tenants. So suing landlords on behalf of tenants. Could you repeat that, Mr. Duncan? So in addition to our prevention services, we have a unit that helps with group representation against landlords and seeking repairs, and also helps with tenant organizing to form tenants associations. También aparte ayudamos para la representación de grupos de representación en contra de los landlords y también para representar. Sorry, you might have to repeat again. I'm sorry. So yeah, so it's representing groups of tenants against landlords in different cases. Sí, representan a los inquilinos en contra de los propietarios en distintos casos. So for people that are interested in representation in housing cases, the hotline number that I provided on the chat on Wednesdays from 9 a.m. to 1 p.m. Para todos aquellos que quieran llamar para que sean representados, pueden llamar los miércoles, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el número que he puesto en el chat, en la conversación. We also receive referrals for eviction defense directly from the court. Y también recibimos referidos para evitar desalojos en la corte de desalojos. So if you receive a petition from the court, you should call the number that appears on the front of the petition that referring you to legal representation. Y si usted ha recibido una nota o una carta de desalojo de una corte, llame al número que le hemos dado para que reciba una representación o ayuda legal. And finally, I want to encourage people to visit on Instagram, Facebook, and Twitter. Y también les invito que visiten la página de Nimik que tenemos en Instagram, en Facebook y en Twitter. And so the search word you would give, I put it in the chat, it's at Nimik, NMIC, He puesto, forms. he puesto el enlace o el contacto ya en todas las distintas plataformas, ya sea Twitter o Facebook, es @NMICNYC. So on those platforms, we updates about all of our services, but also important updates about what's going on with the eviction moratorium, with resources available to renters, and other, and assistance, informational assistance regarding different legal issues that tenants face. Y nosotros en esa página hemos colocado distinta información para las personas que necesiten asistencia en los temas de desalojo, de alguna dificultad que pueda tener con el arrendatario, algún tipo de asistencia que pueda tener en temas legales o alguna ayuda para conseguir un abogado. And so with that, I will hand it over to my colleague, Mark, who is the unit. Y ahora le voy a dar a mi colega Mark la palabra, que él es abogado en temas de migratorios. Hi, thank you. My name is Mark Valenodi, and I'm the managing immigration attorney at Northern Manhattan Improvement Corporation. Hola, yo soy Mark y soy abogado en Northern Manhattan. I didn't catch the last part. Northern Manhattan Improvement Corporation.
en Northern Manhattan Improvement Corporation, la corporación de mejoría del Alto Manhattan. As Phil mentioned, Nimik provides a variety of legal services. So our immigration unit provides free, safe immigration services for New Yorkers throughout the 5 boroughs. Y como dijo Philip, nosotros proveemos una gran gama de servicios legales y si también podemos específicamente ayudarles en temas de migración en toda la ciudad. Some examples of representation we provide are family petitions, citizenship, DACA, and other employment authorization. Y algunos de los temas que podemos ayudarle es en derechos de la familia, en ciudadanía, en DACA y en diferentes otros tipos de temas. We also work on certain complex cases for undocumented New Yorkers. Y nos especializamos también en los temas más complejos que pueden afectar a las personas que están en procesos legales. For cases that we're not able to represent on, we have a network of other providers that we directly refer clients to for help. Y si existe algún tema en particular que no sea de nuestra especialidad, tenemos una red amplia de especialistas, abogados que le pueden, nosotros le podemos enlazar. Since March, our work has gone completely remote, and we've continued to screen, advise, and represent clients remotely during COVID-19. Desde marzo nos hemos dedicado a trabajar por vía remota, pero seguimos asesorando a nuestros clientes en los temas de ayuda legal. During COVID-19, there have been many changes from the Department of Homeland Security that are going to impact immigrant New Yorkers. Desde el mes de marzo, debido al COVID-19, han habido cambios en las políticas del Departamento de Homeland Security que puede impactar a las personas que están procesando sus temas de migración. A few examples would be changes to the public charge rules that Mr. Mendoza brought up. Algunos de los temas que pueden ser de relevancia incluye el de carga pública que el señor Mendoza hizo referencia. Other changes involve DACA, or changes to how to file for things like asylum. Otro de los temas puede ser DACA o si usted está aplicando para asilo. Whatever the change, the impact is on a case-by-case basis, and we encourage people to call us and get a free legal screening. Independiente del caso, cada situación es distinta y requiere una ayuda específica. Nos puede llamar para nosotros darle la asesoría específica que pueda necesitar. In order to get a free screening and advice, we're an Action. Well, let me start over. We are an Action NYC provider, and in order to get a free legal screening, anyone living in the 5 boroughs can call 311. Como trabajamos en el contexto de Action NYC, ustedes nos pueden llamar al 311 y le podemos dar el consejo y la asesoría debida. I also want to mention there are certain changes and slowdowns with immigration. They are starting now to have interviews at the immigration building in New York City, for instance. En los temas de migración ha habido un proceso de que se han ido se han detenido muchos procesos, pero poco a poco se están reiniciando algunas de las actividades y hemos tratado de ayudar a aquellos que en la ciudad de Nueva York puedan necesitarlo. So again, if you need a free legal screening or you have questions about any of these changes,
you can call 311 and ask for Action NYC. Y si usted necesita algún tipo de asesoría y el screening, o sea, pues, darle el consejo para que busque la ayuda específica, puede comunicarse con Action NYC y el 311. Aside from calling 311, you can call our intake line on Mondays from 9 to 12 in the morning. Además de lo de Action NYC, nos puede llamar a nuestra línea telefónica los lunes de 9 a 12. I want to thank everyone for having us, and I will turn it over to the next presenter. Quiero agradecer por habernos invitado y le paso la palabra a la próxima persona. Okay, thank you so much, both of you, for that really essential and important information. Gracias a los dos por esa información que ha sido tan valiosa. I would like to take this opportunity as well to just remind the audience to maintain appropriate language in the chat box. Quiero recordarle al público que nos está escuchando que por favor, cuando haga uso de la palabra, que use un lenguaje adecuado. We unfortunately have had one individual expelled from the chat due to their use of profanity. Lamentablemente tuvimos que expulsar a una persona de nuestro evento, ya que él empezó a utilizar lenguaje profano. So we just ask all members of the public who are in attendance to please use appropriate language, not use any profanity or offensive language, or you may be removed from the event. Y le pido a las personas que deseen participar con nosotros que por favor no usen lenguaje inapropiado o profano, porque si no va a ser expulsado. Okay, and with that said, we will now hear from Dr. Mara Minges of Allen Hospital. Y ahora voy a darle la palabra a la doctora Mara Minges del hospital. Tenemos problemas de audio. Can you hear me now? Yes, we hear you. Excellent. How are you? Thank you so much. Good evening. I Buenas am noches. Dr. Mara Minges. Buenas noches, yo soy la doctora Mara Minges. And now I'm going to pivot the conversation to talk a little bit about our hospital work. Y ahora voy a redireccionar la conversación para hablar de temas relacionados al hospital. I'm proud to be here with you today to just talk about what our New York Presbyterian Allen Hospital and our work in the community is part of the COVID response. Quiero el día de hoy comunicarles a ustedes de cuál ha sido la respuesta de nosotros por parte del Hospital New York Presbyterian. As you all probably know, New York Presbyterian has cared for over 10,000 COVID-positive patients across all our campuses. Como ustedes quizás sepan, el Hospital de New York Presbyterian ha atendido a más de 10,000 casos de COVID-19 a lo largo de la ciudad. This has involved an incredible amount of teamwork and some extraordinary measures in the last month, from increasing beds to doubling ICU or intensive care unit capacity, and also doubling our ventilator capacity. Esto ha implicado una serie de excepcionales medidas que se han adoptado, incluyendo la expansión del número de camas en nuestro hospital, la capacidad de nuestra unidad de ayuda en caso de emergencia, la sala de emergencia y la de tener un número expandido de ventiladores o respiradores. I also want to add that we've added over 2,500 staff members during that time frame. Durante ese periodo hemos añadido más de 2,500 colegas, compañeros que han estado trabajando con nosotros. That have come from across the nation to assist us.
Y ellos han venido de distintos puntos del país a venir a ayudarnos. Now, what I really want to talk about and let you know, it's not only what we've done within the walls of the hospital, but most importantly, what has taken place outside of those walls. No solamente quiero hablarles de lo que sucedió dentro de las paredes del hospital, pero también lo que ha estado sucediendo extramuros. Yes, so we have first, and I'll give you an abbreviation to be cognizant of the time. So I won't explain every single component, but I will give you some highlights. No le voy a entrar en demasiados detalles, pero solamente los hechos más sobresalientes. So one of the things that I really want to talk about, actually, there's two components. One is the educational component. And when COVID began, uno de los temas que le quiero mencionar es la parte educativa. we added in our website components to actually provide access to a hotline as well as material in different languages. Hemos provisto además de una línea caliente, una hotline, también material en distintos idiomas. Educating our community is absolutely always in our minds. Educar a nuestra comunidad es lo más importante en nuestras mentes. Please feel free to visit our website and take a look at the information. Por favor, visiten nuestra página en la red para que ustedes aprendan más de lo que estamos haciendo. Secondly, I want to talk a little bit about some of the community programming and what we've done to virtualize them and provide community programming outside of just understanding that people cannot come into the hospital space. I'm hearing an echo. Do you hear an echo? I'm hearing an echo. Go ahead. I don't hear any echo for you. Okay. No Okay. echo, but could you please repeat? Okay. So secondly, I just want to just move into our community programming. So several of them, what we've done is virtualize them to continue what we've already done. Y quiero hablarles de la programación para la comunidad que nosotros hemos tenido que desplazarlo a través de las vías virtuales. For example, at the Allen Hospital, we actually have a program called the Health Outreach for seniors. And we also have the Open Hub, which is a program for use in the Washington Heights community and Inwood as well. Por ejemplo, en la isla tenemos programas para las personas de avanzada edad y también para aquellos que puedan necesitar ayuda externa. We've also invested in our community by greatly increasing our food distribution. Hemos también trabajado en aumentar la distribución de comidas. So we are providing food to over 1,200 households a month. And to date, we've distributed over 130,000 pounds of healthy food. Hemos distribuido comidas a más de 1,200 hogares, incluyendo 130,000 libras de comida. Secondly, let me tell you about our telehealth program. In the last month, our telehealth program allowed us to provide outpatient healthcare from the safety of our patient's home. También quiero hablarles de la ayuda que nosotros hemos provisto a través de líneas telefónicas que puede el paciente comunicarse telefónicamente con nosotros. We've seen over 30,000 video visits since February. Desde febrero hemos podido comunicarnos con más de 30,000 pacientes. Hemos tenido 30,000 visitas. And all that being said, coming to the hospital is incredibly safe. We've made a number of changes to protect you.
should you need any inpatient care, emergency care, or in-person doctor's visit. Pero a pesar de todo, nosotros hemos mejorado las condiciones para que ustedes puedan hacer visitas en persona al hospital y hemos aumentado las posibilidades y les voy a contar sobre los cambios que hemos realizado al respecto. So just to be really, what I can do is just kind of talk about them as you have any questions. But for now, I just want to let you know we're here to serve you, and please look at our link so that you can have more details of all the information that I've provided you today. Les podría hablar en detalles, pero también les permito que si ustedes tienen alguna pregunta, les podemos responder y ustedes pueden enlazarse a través de la información que nosotros tenemos en la red. Thank you so much. Muchas gracias. Okay, thank you so much, Dr. Minges. Muchas gracias, doctora Minges. We will now turn to Juan Guzman to hear from him. Y ahora vamos a escuchar de Juan Guzmán. Thank you, Ryan, for having me this evening. Gracias, Ryan, por invitarme esta noche. As Ryan mentioned earlier, I'm the financial account manager for the New York City Business Solution or Washington Heights. Yo soy el encargado de Business Solutions de Washington Heights. And I would just give a small statement of the New York City Department of Small Business Services. Y quiero darles información sobre el programa de pequeñas empresas de la ciudad. The New York City Small Business Services, also known as SBS, helps unlock economic potential and create economic security for all New Yorkers. El programa para ayudar a las pequeñas empresas, que también se conoce como SBS, ayuda a los pequeños empresarios para mejorarse, especialmente en el contexto de esta situación. By connecting New Yorkers to good jobs, creating stronger businesses, and building thriving neighborhoods across the 5 boroughs. Y les ayudamos a conectar a los pequeños empresarios y también en la búsqueda de empleo, en la búsqueda de trabajo a lo largo y ancho de los 5 condados de la ciudad. Since the pandemic, since March, we've been working remotely. Desde la pandemia hemos estado operando por vía remota. And we are still providing all the services to our small business owners. Y todavía seguimos ayudando a proveer los servicios para los pequeños empresarios. We are offering small business owners our legal services. A los pequeños empresarios le estamos ayudando también con ayuda legal. In some of those cases is if you have a question regarding your current lease agreement, we can connect you to one of our pro bono attorneys who can give you advice on either your lease agreement or any concerns that you might have with your current landlord. Y si ustedes tienen alguna pregunta relacionada a su contrato de arriendo, ustedes pueden contactarnos y nosotros le vamos a ayudar a establecer una mejor comunicación con el propietario del lugar que usted está en este momento arrendando y ayudarle con la parte legal. We are offering as well the financial assistance, as that's what I'm in charge right now. We, on a weekly basis, we are conducting small group section. También nosotros ayudamos en la parte de ayuda financiera y durante esta crisis estamos ofreciendo reuniones todas las semanas o semanales. Where we discuss lending options for your current business. We are working right now with federal, state, and local lending. Y estamos ofreciendo ayuda con temas de préstamos, ya sea a nivel de ayuda federal, estatal o local. Besides that, we are offering as well one-on-one consultations where you can sign up to speak with one of our consultants, either myself
or many others, just please keep in mind that we do have financial consultants throughout all 5 boroughs. Y si ustedes desean establecer una consulta, ustedes pueden comunicarse con algunos de nuestros especialistas o conmigo, pero también les recuerdo que tenemos a personas a lo largo de la ciudad que les puede proveer asistencia. So one of the numbers that I will leave is the 1-888-727-4692. I'll repeat it one more time. It's 1-888-727-4692, and that's a direct number for the New York City Small Business Services. El número de teléfono para contactar a la agencia para pequeñas empresas, SBS, es el 1-888-727-4692. Repito, es el 888-727-4692. As well, I will provide you with my phone number for my office where you can call me at. It is 212-749-0999, extension 126. También les voy a dar el teléfono de mi oficina, el contacto directo conmigo es el 212-749-0919. La extensión es 126. De nuevo, el número es 212-749-0919, extensión 126. As well, I will leave you the link so you can sign up for a one-on-one consultation, or if you want to sign up for a group, I'll leave it in the chat box. Y en el chat les voy a ofrecer el enlace para que ustedes puedan comunicarse directamente con nosotros. And lastly, if you want to sign up for any additional courses, we do have plentiful courses that we offer to small businesses, especially courses that have been adapted after COVID-19. También estamos ofreciendo cursos en diferentes áreas que ustedes pueden recibirlo, ustedes se pueden enlazar a ellos y tenemos también un menú nuevo que incluye los temas de COVID-19. And I will leave that link as well in the chat box. And if there's any other further questions, then I'll stay in for Q&As. Voy a dejar ese enlace también en el chat y si hay alguna pregunta me quedaré hasta el final. Thank you, Ryan. Gracias, Ryan. Okay, thank you so much, Juan. Muchas gracias, Juan. So we will now turn to Daryl Cochran of the Commission on Human Rights. Ahora vamos a darle la voz a Hi, good evening, everyone. Daryl Cochran. Buenas noches a todos. So it's great to be here tonight. I just wanted to say that I am connected to the neighborhood. In another hat, I serve on Manhattan Community Board 12. Quiero decir que es un placer estar aquí, que sirvo a la comunidad y estoy en Manhattan Board 12. And additionally, our Assistant Commissioner, Kadri Chaudhary, who couldn't be here tonight, is a mother of 2 and longtime Inwood resident. También hay otra persona que no pudo aquí estar esta noche. Tiene 2 hijos. Could you please repeat the name of the lady, please? Sure, Kadri Chaudhary. Kadri Chaudhary. And for many of us, tomorrow marks 5 months that we've been out of the office during this pandemic. Para muchos de nosotros ya han pasado 5 meses desde que estuvimos fuera de la oficina por la pandemia. And it's obviously an unprecedented moment, and the Commission has been dealing with it in an extraordinary way. Es un momento unprecedented y la Comisión ha estado tratando con ello de una manera importante. We've taken in several cases that are specific to COVID-19
Specifically, from late February through the end of June, we had 440 COVID-related discrimination cases. Desde febrero hasta junio hemos 240 casos de discriminación relacionados con el COVID. And unfortunately, many of those cases have disproportionately impacted certain communities, namely the LGBT community, the Jewish community, and the Asian Pacific Islander community in particular. Esta discriminación ha afectado desafortunadamente a distintas comunidades como la comunidad judía o la comunidad del LGBTV, también la comunidad del Islander Pacific. And just to give you a sense, this year in that time period, we have had 158 anti-Asian related cases. And at the same period last year, we only had 17. Para que se hagan una idea, I'm sorry, I hear my echo. Do you hear my echo as well? I don't Yes. know. No? Okay. Yeah. Para que se hagan una idea, el año pasado hubo tan solo 17 casos de discriminación asiática, pero en este periodo, el mismo periodo en este año ha habido 158 casos. And also I looked specifically into cases that we received from the 10034 zip code in 2019. This is non-COVID related. This is just general. There were También over 2 dozen complaints. He mirado específicamente al código del 10034 del año 2019. And which is about 3% of our total complaints citywide. Es más o menos un 3% de las quejas de la ciudad enteras. And just in regards to our response to the COVID pandemic, we created a COVID response team consisting of our Community Relations Bureau as well as our Law Enforcement Bureau. Hemos creado un equipo de respuesta para el COVID que se compone del equipo. Please repeat what's compounds the team. Sure, the Community Relations Bureau and the Law Enforcement Bureau. El despacho de relaciones y el despacho policial. And through that, we've been able to have conduct early emergency interventions, as well as provide accommodations, reasonable accommodation requests. Hemos podido atender ciertas intervenciones y también ciertas acomodaciones. Also, sometimes our complaints can take up to 2 years to resolve, but we're able to fast track many of the COVID-related cases. Muchas veces las quejas pueden tardar hasta 2 años, pero las quejas relacionadas con COVID las podemos acelerar. We've also worked to collaborate with other city agencies, including the Office for the Prevention of Hate Crimes, the Mayor's Office of Immigrant Affairs, the Department of Health and Mental Hygiene, as well as others. Sorry, you have to slow down with the offices so I can write it down, please. Sure. The Department of Health, Yes. Health and Hospitals, and the Office for the Prevention of Hate Crimes. También estamos trabajando en colaboración con la Oficina para la Prevención del Odio y Crímenes y para el Departamento de Salud. Also, our statute of limitations for filing a complaint usually is 1 year in most cases. El estatuto de limitación por lo general es 1 año en la mayoría de los casos. But given the pandemic, we've been able to extend that for an additional 5 months for many cases, which is ending soon, but may be extended again.
Pero debido a la pandemia, he podido extenderlo 5 meses más, que va a terminar pronto, pero tal vez lo podemos extender por más tiempo. And just lastly, to give you a sense of some of the cases we've seen during this pandemic, Últimamente quiero darle un sentido, una idea de los casos que hemos visto en esta pandemia. we've seen doctors who live in co-op buildings who've been told by their co-op board that they can't come back home after work. Hemos visto doctores que viven en edificios co-op y que les han dicho que no pueden volver a sus viviendas después de trabajar, de hacer su turno de trabajo en el hospital. We've seen nurses on the street after a double shift dealing all day with COVID patients who can't get a taxi cab. Hemos visto enfermeras en la calle después de estar trabajando un turno doble que no pueden tomar un taxi. We've also seen people coming into the city to help with the healthcare situation who generally do not serve people who are LGBT or Jewish or Muslim. También hemos visto a gente para ayudar a gente que por lo general no ayuda con las comunidades del LGBTQ y las comunidades judías. But we've been able to stop that and make sure that the human rights laws here in the 5 boroughs are adhered to. Y hemos y asegurarnos de que se les ayuden. And now as we try to go back to somewhat of a normal life, we're helping people with reasonable accommodations. If they can't wear a mask, yet they still need to go to a grocery store, helping the grocery store owner and their customer come to some sort of agreement on how to best do that. Y también ahora estamos ayudando ahora que estamos volviendo a una situación un poco más normal, a ayudar al dueño de una tienda y al cliente en las situaciones en cómo lidiar cuando no se quiere llevar una máscara. And I'll just end there. And certainly if there are any questions or if anyone has experienced discrimination or knows someone who has, please feel free to reach out to us. Call 311 and ask for human rights. Y quiero terminar aquí. Y si alguno está experimentando alguna discriminación, llame por favor al 311 al Human Rights. Thank you. Gracias. Okay, so thank you, Daryl, for that really important information. Gracias, Daryl, por esta información tan importante. I want to give a huge thank you to all of our panelists for all of the really great information they have provided for us tonight. Quiero dar unas gracias enormes para todos los panelistas con la información que nos han proveído esta noche. And now we will begin the Q&A section of our event. Y ahora vamos a empezar la sección de preguntas y respuestas. So there have been a few questions that have come into the chat, so I will be presenting those directed towards each panelist for an appropriate answer. Ahora voy a ir leyendo las preguntas dirigidas a los panelistas individualmente. Okay, so I believe it was Danny of Moya who had mentioned the burial services, correct? Creo que ha mencionado los servicios de entierro. El señor... Danny Mendoza of Moya? Yeah, Danny Mendoza. That is correct, Ryan. Eso es correcto, Ryan. Okay. Great. So the question we have is, what are the qualifications to receive the burial assistance service? And also, can you qualify for multiple burials if you have more than one family member that passed due to COVID? La pregunta es, ¿cuáles son las cualificaciones y si puedes calificar para varios entierros? Well, all applications received will be reviewed regardless of immigration status, but they will all be reviewed.
this service is to address the unprecedented impact of the COVID-19 pandemic. So, Todas las aplicaciones serán revisadas sin importar el estado de inmigración. So the service has changed the burial assistance allowance rules from increasing the burial allowance from $900 to $1,700 and increasing the cap on burial costs from $1,700 to $3,400. Sorry, you might have to repeat all this information. Okay. So I'll just read over what burial assistance is. Voy a leer lo que es la asistencia de entierro. So the burial assistance is to address the unprecedented impact of the COVID-19 pandemic. Esta asistencia es para ayudar con la pandemia del COVID. So New York City has changed burial assistance allowance rules. Las reglas, la ciudad de Nueva York ha cambiado estas reglas de entierro. By increasing the burial allowance from $900 to $1,700. Y ha incrementado la cantidad de $900 hasta $1,700. And increasing the cap on burial costs from $1,700 to $3,400. Y ha incrementado también los costes de entierro desde $1,700 hasta $3,400. It has extended the time frame for when you apply to 120 days from the date of the individual's death. Y ha extendido también el tiempo de 120 días hasta la fecha de función del individuo. Applications received on or after March 12, 2020 will be considered for the increased burial assistance allowance. Las aplicaciones recibidas después o después del marzo del 2020 serán consideradas para esta asistencia. So all applications received will be reviewed, regardless of immigration status. Todas las aplicaciones van a ser revisadas sin importar el estado de inmigración. A social security number is not required. ¿No se necesita el número de seguridad social? So I suggest the person who asks this question to call 311 and say burial assistance so they can receive more information with regards to this service. If you need the application, please go ahead. La persona que ha hecho esta pregunta le animo a que llame al 311 y que pregunte sobre la asistencia de entierro. So I suggest the person to call 311 and mention burial allowance. If you need an application, you can call the number that I provided before, and I'll provide it again. It's 929-252-7731. 929-252-7731. Si necesita una aplicación, el número del teléfono es el 929-252-7731. Repito, 929-252-7731. The application can be mailed to your address or it can be emailed to you, to your email address. Se la pueden mandar por correo normal o electrónico. Was there anything else you'd like to add on that, Danny? ¿Algo más que querías añadir, Danny? That was all. Like as I mentioned, the person should call 311 with regards to the question. I just explained what the service is, but 311 might be able to provide further information, further details. Yo les dije que llamen al 311 y ellos pueden acceder a todo el resto de la información, pero es importante que primero hagan la llamada a través del 311 para guiarles a la asistencia que pueden necesitar. Okay, perfect. Thank you so much for that information. Perfecto. Muchas gracias por esa información. So we do have a few more questions we'll try to get to. The next question is for Dr. Minges. La próxima pregunta es para la doctora Minges. And the question is, what is the total number of COVID-19
COVID-19 patients that have been treated and discharged from Allen Hospital? La pregunta es, ¿cuál es el número de pacientes que han sido tratados y han sido dados de alta en Allen Hospital? And also, how many are there being treated in Allen Hospital today? ¿Y cuántos siguen en tratamiento todavía el día de hoy? Hi, everyone. Can you hear me? So I don't have, I'm going to have to get back to you in 2 seconds just to look at my data. I don't have specifically for Allen. We have different campuses, but I can get that without a problem. No tengo el número específico en este momento para darles la cifra, pero denme un segundo y le puedo dar esa información. Thank you. Okay, yeah, that's absolutely perfect. So I think in the meantime, we can definitely move on to address another question. Sí, mientras esperamos la respuesta, podemos, mientras tanto, responder a otras preguntas. So we will turn to Daryl of the Commission on Human Rights. Entonces vamos a dar la palabra a Daryl de la Comisión de Derechos Humanos. The question is, what can members of the public do to help combat COVID-related discrimination? La pregunta es, ¿qué puede ser los miembros de la comunidad para recibir ayuda si es discriminado? Sure. We do have a COVID-specific webpage that has a number of resources on it. So visiting that website to the chat. Tenemos una página en la red con información específica sobre COVID y también le puedo enlazar en el chat. And, you know, most certainly, if you know anyone or you yourself have been a victim of discrimination, please reach out to us as soon as possible. You know, we have a team of attorneys that'll help process the information and see if we can provide justice. Lo importante es que usted inmediatamente nos contacte. Nosotros tenemos un equipo de abogados que inmediatamente le podrían ayudar para recibir la ayuda adecuada en temas legales. And it's 311 and ask for human rights, or we have another phone number, 212-416-0197. Y ustedes pueden llamar al 311 o si no, el número de nuestra oficina es el 212-416-0197. Okay, thank you so much, Daryl. We are going to try to adjust one more question before we hit time. Tenemos tiempo para solo una pregunta más antes de concluir y llegar al tiempo de cierre. I think Mara has a point. Oh, Mara tiene una pregunta. You mute. Thank you. Now you can hear me? Ahora, can you hear me? Excellent. I just wanted to close the loop. Unfortunately, with the time frame we have, I only have aggregate numbers, and I won't be able to provide that information. Desafortunadamente, desafortunadamente, por la cantidad de tiempo que tenemos en este momento, solo tengo cifras agregadas y no tengo ese número específico para cualquier hospital, ya que nuestro sistema es muy grande. Gracias. Thank you. okay, thank you for that clarification. We're gonna try to just one last question. I'm not precisely sure how to interpret this question, but based on my best interpretation, I'm gonna send this to Danny at Moya again. So the question is, are public charge benefits only temporary due to COVID-19? La pregunta es para Dan, se la voy a pasar a Dani y es si
los beneficios en el tema de public charge que puedan afectar quizás o no a public charge, ¿es solamente por el momento durante la crisis? Question and You're on mute. Can you hear me? Yes. Okay. So I'll answer this question with the information that I have, but we have an attorney here, Mark Valenodi from NMIC. So maybe he can follow up after me. So the Department of Homeland Security blocked the public charge rule nationwide for now. And this is because the COVID-19 national emergency. The declaration is still in effect. However, I think Mark can provide further details about what can happen afterwards. Nosotros tenemos aquí a un abogado especializado, a Mark Valenodi, que nos puede responder, pero habían suspendido el tema de la carga pública, pero Mark quizás nos puede dar más luz al respecto. Well, public charge is a very big topic. So in terms of the benefit being temporary, although right now there was, start over, I forgot it was going to be interpreted. Public charge is a very complex topic in terms of how it might affect down the road. El tema de la carga pública es un tema muy complejo y tenemos que ver cómo seguimos el camino para sobrevivir. The idea of public charge isn't just limited to receipt of public benefits. It's a test that's going to take in a lot of different factors for someone getting their green card. El tema de la carga pública no solamente incorpora todo lo que tenga que ver con algún tipo de asistencia que se pueda recibir, también incluye otras situaciones y otros temas. What I would say, due to limited time, is that changes to public charge will be felt on a case-by-case basis for everyone. Pero lo que yo puedo decir por el momento es que el tema de la carga pública se examina caso por caso, para todos. So if you have questions about how it might affect you and your loved one, even down the line, I encourage you to call 311 and ask for Action NYC to get an appointment, an immigration appointment. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, ya sea para ustedes o alguien de su familia o conocido, tienen que comunicarse con nosotros a través del 311 Action NYC y fijar una cita para conversar. I want to continue with this, just to emphasize that getting care, treatment, or testing for COVID-19, receiving care at this very moment will not affect you, will not make you a public charge. So my advice is to seek care without fear. At the mayor's office, we've been working on sending this message, delivering this message, to seek care without fear. Lo que sí quiero recalcar es que solicitar o pedir algún tipo de ayuda en temas de salud, ayuda médica, no le convierte a usted, en el contexto de la crisis de COVID-19, no le convierte a usted en una carga pública. Este mensaje nosotros lo hemos distribuido y lo hemos regado, que la oficina de la alcaldía está enfatizando que esto no le convierte en carga pública. Ayuda sin temor. Ayuda sin temor. Okay, so thank you so much to all of our panelists. We have hit our time limit now. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Ya hemos llegado al punto final. So again, I just want to thank all of the panelists for that really important information that you shared and all of the important resources which community members are able to access. Y quiero agradecerle a todos nuestros panelistas por toda la información que nos han hecho conocer y que hemos podido distribuir a la audiencia.
Thank you to all the members of the public for joining us tonight. I hope that this has been very helpful for you and that you will be able to take advantage of these resources to your benefit. Y quiero que los miembros de la comunidad sepan que nosotros estamos aquí para ayudarle y espero que esta información les haya beneficiado. I also want to let all attendees know that once we finish the panel, there will be a 2-minute grace period for you to review everything that's in the chat. Y quiero mencionarles que una vez concluida esta sesión, va a haber un periodo de 2 minutos para los panelistas o cualquier persona que haya incluido alguna información en el chat para que la revise o la reescriba. Okay, so without further ado, we will now be concluding this event. Thank you again so much to everyone, and I hope you have a great night. Stay safe, stay healthy. Y con esto hemos concluido y permanezca seguro, permanezca saludable y gracias. Thank You you. all. Thank you. Bye. Have a good evening. Thank you. Bye. Gracias. This event will now stop recording.